Hi friends, come let's have some coffee. But today let's make coffee ourselves and let us drink. Welcome. All are welcome, please. Hi friends, I'm James. Welcome to my channel, Your English James. How are you? Today we will learn a simple topic presentation in English. Coffee recipe. How to make coffee. We'll practice in English. First, I'll translate each sentence in Malayalam, Tamil, and Telugu. It's all easy for you to learn, listen, and learn each sentence every day. Just listen one by one sentence and practice slowly, day by day. Everyday activities, you can talk in English very soon like your own mother tongue. Don't worry about writing or grammar or anything. Just practice one sentence per day. Few days, few weeks, few months later, you will automatically talk in English. Now let's go to make coffee. We'll go into the topic. First, take one bowl or a vessel. మొదల్లో ఒక చిన్న పాత్ర ఎడుంగ ఆద్య ఒక పాత్ర ఎడుకు ముందుగా ఒక పాత్రను తీసుకోండి. కీప్ దట్ వెసల్ ఆన్ ది స్టవ్. ആ പാത്രത്തെ അടുപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കൂ. పాత్రത്തെ അടുപ്പ് മേൽ വെക്കണം. ఆ గిన్నెని పాత్రని స్టవ్ మీద పెట్టండి. and pour some milk into the vessel. కొంచెం పాలు அந்த పాత్రத்துக்குள்ள ஊற்றுங்க. కొద్ది పాలని ఆ పాత్రలోకి పొయ్యండి. കുറച്ച് പാൽ ആ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിക്കൂ. నౌ లైట్ ది స్టవ్. ഇപ്പോൾ അടുപ്പ് കത്തിക്കണം. ఇప్పుడు స్టవ్ మండించండి. ഇപ്പോൾ അടുപ്പ് പற்ற வையுங்க. allow the milk to boil for some time. పాల കുറച്ച് നേരം కాచണം. పాల కాచుங்க. పాలు వేడి అయ్యేంత వరకు కొంచెంసేపు స్టవ్లో పెట్టండి. నెక్స్ట్ యాడ్ కాఫీ పౌడర్ అండ్ షుగర్ యాజ్ పర్ நீட். அப்புறம் தேவையான அளவு காஃபி பவுடரையும் சர்க்கரையும் சேருங்க. ఆవశ్యకతనుள்ள పంచదారയും కాఫీ పౌడరైயும் చేర్చువిన్. కావాల్సినంత కాఫీ పౌడరు చక్కెర పాల్లో కలపండి. అగైన్ బాయిల్ ఫర్ ఫ్యూ మోర్ మినిట్స్. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விடுங்க. இனியும் കുറച്ച് സമയം കൂടി పాలు తిളക്കട്ടെ. పాలు ఇంకా కొద్దిసేపు వేడి అవని. నౌ స్విచ్ ఆఫ్ ది స్టవ్. ఇప్పుడు స్టవ్ను ఆఫ్ చేసేయండి. స్టవ్ ఆఫ్ செஞ்சிடுங்க. ஸ்டவ்னை கெடுத்தணும். லோயர் தி வெசல் அண்ட் போர் தி காஃபி இன்டு எ கப். இப்போ పాత్రத்தை இறக்கி ஒரு గ్లాస్లోకి కాఫీ ఒழிക്കൂ. పాత్రని కింద దించి గ్లాస్లోకి కాఫీ పొయ్యండి. పాత్రத்தை இறக்கி గ్లాஸில் காப்பியை ஊற்றவும். சிப் அண்ட் ட்ரிங்க் ஹாட் அண்ட் டேஸ்டி காஃபி. சூடான சுவையான காஃபியை உறிஞ்சி குடிக்கவும். நல்ல சூடுள்ள காப்பி చప్పి చప్పి குடிக்கணும். ఉడుకు పెట్టిన కాఫీని సప్పరించి తాగండి. దట్స్ ఆల్. కాఫీ ఈస్ రెడీ. నౌ లిసన్ టు ది ఫుల్ టాపిక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఫస్ట్ టేక్ ఎ వెసల్. Keep the vessel on the stove. Pour some milk into the vessel. Light the stove. Boil the milk for some time. Next, add coffee powder and sugar as per need. Again, boil for some more time. Then, off the stove. Now, lower the vessel and pour the coffee into a cup. Now, hot and tasty coffee is ready. Sip and drink the tasty coffee. Thank you. Friends, listen and practice one sentence with one person per day. After a few days, you will automatically talk in English. Till I see you in the next video. Bye, bye, bye from your James.